హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 158 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాం. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది నామినల్ ఫీతో అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే దానికి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. అండ్ సో మనం ఏదైతే టాపిక్ అనుకున్నామో ఈరోజు ఆ వీడియో టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 158 డిక్టేషన్ అనేది రాయడానికి రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ మిస్టర్ స్కాట్, since I wrote you last, I have heard that you are injured slightly in a railway accident. Is this true? I trust not. If it is, you are not likely to be improved by my letter. If it is not, you will pardon my mentioning the report. In any case, you might send me word, and if you can spare the time, perhaps you will come over on Monday. If you can't arrange this, please inform me from time to time how you are getting on with the new business to which it appears you are devoting yourselves. If it be as successful as you are inclined to think, you will be very fortunate, and if it be not quite so profitable as you hoped, it will still have proved an interesting experiment. At all events, it was well worth a trial. At the same time, you should not work too hard. If you do, you must not be surprised to find your health giving away. I have no doubt of the ultimate success of your patent, and if it were necessary, I could arrange to invest a considerable amount in the business. I can't do anything in the matter of the shares you spoke about until I have seen you again. I can't see that there is
any hurry about the affair. If it does happen that the shares are all taken up before I make application, I shall not mind very much. I am trusting, however, that you will be able to pay me a visit on Monday and explain matters. I have staying with me an old friend who has been out to South America for 3 years on business matters, and I am sure you will be delighted with his conversations and the customs and manners of the natives. Yours truly, థామస్ మేకిన్. స్టాప్. చూడండి, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 158 అనేది మీరు డిక్టేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ టైం కూడా మరలా చెప్పబోతున్నాను. సో ఈ లోపల మీకు రానటువంటి వర్డ్స్ని ఏదైతే మీకు కీలో ఉన్నటువంటి 158 ఎక్సర్సైజ్తో సరి చూసుకోండి. స్పెల్లింగ్స్, అలాగే ఓవెల్స్ ప్లేస్మెంట్స్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. మీకు ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి 2 టైమ్స్లో మీకు ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటనేది చూసుకోండి. సో ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి మనం ప్రతి చాప్టర్కి వచ్చేటువంటి థియరీ రూల్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగే తర్వాత గ్రామ్ లాగ్స్, కాంట్రాక్షన్స్, ఫ్రేజెస్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్ అనే ఇవన్నీ కూడా మీరు తరోగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి కీ రోల్ పోషిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచే మీరు గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పొట్ట అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో మనము సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ మిస్టర్ స్కాట్, సిన్స్ I wrote you last, I have heard that you were injured slightly in a railway accident. Is this true? I trust not. If it is, you are not likely to be improved by my letter. If it is not, you will pardon my mentioning the report. In any case, you might send me word, and if you can spare the time, perhaps you will come over on Monday. If you can't arrange this, please inform me from time to time how you are getting on with the new business to which it appears you are devoting yourselves. If it be as successful
as you are inclined to think, you will be very fortunate, and if it be not quite so profitable as you hoped, it will still have proved an interesting experiment. At all events, it was well worth a trial. At the same time, you should not work too hard. If you do, you must not be surprised to find your health giving away. I have no doubt of the ultimate success of your patent, and if it were necessary, I could arrange to invest a considerable amount in the business. I can't do anything in the matter of the shares you spoke about until I have seen you again. I can't see that there is any hurry about the affair. If it does happen that the shares are all taken up before I make application, I shall not mind very much. I am trusting, however, that you will be able to pay me a visit on Monday and explain matters. I have staying with me an old friend who has been out to South America for 3 years on business matters, and I am sure you will be delighted with his conversations on the customs and manners of the natives. Yours truly, థామస్ మేకిన్. స్టాప్. ఇప్పటి వరకు కూడా 158 ఎక్సర్సైజ్ అనేది 2 times డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీకు ఈ 2 timesలో ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి చూసుకోండి. ఎన్ని మిస్టేక్స్ పోయాయి, ఏ పదం బదులు ఏ పదం పోయాయి అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఈ మిస్టేక్స్ అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. థియరీ రూల్స్ కనుక మీరు గట్టిగా ఫాలో అయినట్లయితే కొత్త వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా రాసేటువంటి వెసులుబాటు ఉంటుంది. సో మనం ఈ డిక్టేషన్స్ వీడియోస్ స్టూడెంట్స్కి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని చెప్పేసి ఎంతో ప్రయాసతో ఈ వీడియోస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ డిక్టేషన్స్ రాసే వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేసి మీ కామెంట్ తెలియచేయండి. ఒకవేళ కనుక వీడియో నచ్చకపోయినట్లయితే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదు, మీకు ఇంకా ఎలా కావాలనేది కూడా తెలియజేస్తే మనం ఇంప్రూవ్ అనేది చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.